Hoy te traigo en Review Juega el análisis completo de Quarantine Zone, The Last Check, y te voy a contar absolutamente todo lo que necesitas saber sobre esta propuesta tan diferente dentro del género zombie. Quarantine Zone, The Last Check, se lanzó oficialmente el 12 de enero de 2026 y está disponible en PC a través de Steam y también incluido desde el primer día en PC Game Pass. De momento no cuenta con versiones para consolas, por lo que su experiencia está centrada completamente en el ecosistema de ordenador. Este juego nos sitúa en pleno colapso mundial por una infección devastadora. Pero aquí no somos el típico superviviente armado hasta los dientes. No. En esta ocasión asumimos el papel de un comandante militar a cargo de un puesto de control. Una especie de frontera improvisada donde llegan supervivientes buscando refugio. Nuestro trabajo no es disparar sin parar, sino decidir quién entra y quién no, quién está sano y quién podría estar infectado. La base jugable gira en torno a la inspección y diagnóstico. Cada persona que llega debe ser examinada con diferentes herramientas: escáneres UV, análisis físicos, comprobaciones médicas e inspecciones detalladas en busca de signos sospechosos. La tensión viene de que no siempre es evidente quién está infectado. Un pequeño error puede desencadenar el caos dentro de tu base. Pero no todo es revisar personas. También hay una fuerte capa de gestión de recursos. Debemos administrar comida, suministros médicos, espacio y seguridad. A medida que avanzamos, podemos mejorar las instalaciones, reforzar defensas y optimizar nuestros sistemas de control. Las decisiones estratégicas importan tanto como las médicas. Además, el juego introduce elementos de defensa nocturna, donde las amenazas externas aumentan, y debemos asegurarnos de que la zona segura resista posibles ataques. No es un shooter tradicional, pero sí hay momentos de presión intensa donde la planificación previa marca la diferencia. Uno de los pilares más potentes del título es su componente moral y narrativo. Muchas decisiones no tienen una respuesta clara. ¿Aceptas a alguien con síntomas dudosos porque suplica ayuda? ¿Rechazas a una familia entera por el riesgo que supone una sola persona? Cada elección tiene consecuencias, y el juego ofrece múltiples desenlaces dependiendo de cómo hayas gestionado la crisis. En cuanto a su estilo visual, apuesta por una ambientación sobria, oscura y funcional. No busca gráficos hiperrealistas de superproducción, sino transmitir tensión constante. La interfaz recuerda en parte a experiencias de simulación administrativa, pero con una atmósfera opresiva que mantiene el nerviosismo en cada turno. En valoraciones, el juego ha tenido una recepción sólida pero no perfecta. En Metacritic ronda aproximadamente el 68 sobre 100, destacando su originalidad y concepto, aunque recibiendo críticas por cierta repetición estructural y limitaciones técnicas. Por parte de los jugadores en Steam, mantiene una valoración mayoritariamente positiva, con cerca de un 80% de reseñas favorables, especialmente por su tensión constante y su propuesta distinta dentro del género zombie. Ahora, mi opinión personal como Sergio: Quarantine Zone, The Last Check, no es un juego para todo el mundo. Si buscas acción frenética y disparos constantes, puede que se te haga lento. Pero si te gustan los juegos donde pensar importa más que disparar, donde cada decisión pesa y la tensión es psicológica más que explosiva, aquí tienes una experiencia muy interesante. Tiene margen de mejora en profundidad narrativa y variedad a largo plazo, pero su concepto es valiente y diferente. En definitiva, estamos ante un simulador de control en pleno apocalipsis donde el verdadero enemigo no siempre es el zombie, sino el error humano. Y eso, sinceramente, lo hace especial. Yo soy Sergio, esto es Review Juega, y si te gustan los análisis completos y sin rodeos, ya sabes dónde encontrarme. Take your time. Match what you see against the symptom chart. The devil's in the details.
Identify the particular ailment and click Symptom Logged. If you mark most symptoms correctly, you'll get a reward. Once you've recorded the symptoms, it's time to decide their fate. Let's switch to the Distribution tab. You are in a quarantine zone. Stay calm and wait for your turn. Remove your outer clothing, hats, glasses, and gloves. Still not sure? No worries. Just send them into quarantine. Let them sit for a few days, and the virus will reveal itself. Like a friend of mine used to say, can't piss in the gas tank. I'm not sure what he meant exactly, but your choice may have consequences for the whole camp. If you let the wrong one in, pretty face, pleading eyes, it'll come back to bite more than just you in the end. I'll do anything. Just test me again. Identification verified. Quarantine status stable. No incidents reported. Today on Review Juego, I'm bringing you a full deep dive into Quarantine Zone, the last check, and I'm going to break down everything you need to know about this unique take on the zombie genre. Quarantine Zone, the last check officially launched on January the 12th, 2026, and it's available on PC via Steam, as well as included day one with PC Game Pass. At the moment, there are no console versions available, making it a PC-focused experience. Now, this isn't your typical zombie survival shooter. Instead of playing as a gun-wielding survivor fighting off hordes, you step into the role of a military commander in charge of the quarantine checkpoint. The world has collapsed due to a deadly infection, and survivors are arriving at your gates, desperate for safety. Your job? Decide who gets in, and who doesn't. The core gameplay revolves around inspection and diagnosis. Every survivor must be carefully examined using different tools, UV scanners, physical inspections, medical checks, and various detection devices to identify possible signs of infection. The tension comes from uncertainty. Symptoms aren't always obvious, and one wrong decision can lead to an outbreak inside your base. Beyond inspections, there's a strong resource management layer. You'll need to manage food supplies, medical resources, personnel, security strength, and overall morale. As you progress, you can upgrade your facilities, reinforce your defenses, and improve your screening tools. Strategic planning becomes just as important as accurate medical judgment. The game also introduces defensive segments, especially during high-risk periods when external threats escalate. While it's not an action-heavy shooter, these moments increase the pressure and reward careful preparation. If you've managed your base poorly, you'll feel the consequences quickly. One of the strongest elements of Quarantine Zone is its moral decision-making system. Not every case is clear-cut. Do you let in someone with suspicious symptoms because they beg for mercy? Do you turn away a family because one member might be infected? Every choice has consequences, and the game offers multiple endings depending on how you handle the crisis. Visually, the game takes a grounded and functional approach. It doesn't aim for blockbuster-level graphics, but instead builds a tense, oppressive atmosphere. The interface design supports the administrative simulation style, reinforcing the feeling that you're responsible for the survival of an entire community. In terms of reception, the game holds a score of around 68 out of 100 on Metacritic, where critics have praised its originality and concept while pointing out some repetitive gameplay loops and technical limitations. On Steam, user reviews are mostly positive, hovering around an 80% approval rating, with players appreciating the constant tension and fresh perspective within the zombie genre. Now, my personal take as Sergio, Quarantine Zone, the last check isn't for everyone. If you're looking for fast-paced shooting and explosive action, this might feel slow. But if you enjoy games where decisions truly matter, where tension is psychological rather than action-driven, this is a very compelling experience. It's not perfect, there's room for more narrative depth and variety, but its bold concept makes it stand out. At the end of the day,
This is a game where the real threat isn't just the infected outside the walls. It's the weight of your own decisions. I'm Sergio, this is Review Juego, and if you're into detailed, honest breakdowns, you already know where to be. That's it. Not that hard, right? Also, can you try to avoid excessive executions, please? We'd like to keep our jobs. You are in Wake up, soldier. March yourself to quarantine and check the survivor before he drops. Well, look at this one. All rosy identification cheeked. verified. On government rations, Quarantine no less. status stable. What's your call, soldier? No incidents Infected or reported. not? Hell if I know. Inspect again, then pick an assignment. Don't bother checking. There's nothing valuable left. At least it's not a death sentence.